Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing William Shakespeare's play, The Tempest. And this play is considered to be the last play which was written and performed by the troops with which William Shakespeare was associated. Now, coming to some important details. When was The Tempest performed? The play Tempest was performed in the year 1611, and the first recorded performance. Normally, plays will be recorded in the stationer's register. There is a register where plays which were to be enacted were recorded. It is called stationer's record. In stationer's record, this play was recorded, and it was performed before King James I for his royal court in 1611 at Whitehall Palace. Whitehall Palace la King James I முன்பு இந்த play enact செய்யப்பட்டது. And this play is very popular among Elizabethan audience that it was adopted into different versions. It was adopted. Adoptedna வேற ஃபார்ம்ஸ்க்கு இதை கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. இது ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே. இந்த பிளேவை வந்து ஒப்பேராவும் மாத்தி இருக்கிறாங்க. It was converted into opera, a musical composition, and it was performed. The most important of an opera was done by Henry Purcell or Purcell. Okay, and then what type of play was The Tempest? It is considered to be a romance. Okay, it comes under the category of romance. And this play is filled with a lot of magic because you will have the presence of fairies, monsters, and shipwreck. And what is the theme of the play? The play would have theme enna? The theme of the play is love, harmony, and redemption, saving people. And all the more, people say it is reconciliation. What do you mean by reconciliation, teachers? Reconciliation, it is called forgiveness in Christian terms. Okay, so there are people who are not in good terms, and you find that people are coming into terms. So Shakespeare, towards the end of his career, was trying to reconcile with people whom he had some kind of grudge. அதனாலதான் இந்த thematically the last plays of William Shakespeare, the last phase la pathina, most of the plays contain the theme of love, the theme of forgiveness, the theme of reconciliation. And it has been observed that Tempest is a very short play, shorter than A Midsummer Night's Dream and A Comedy of Errors. And totally, some of the people who were very keen in finding the number of words used in Tempest, they have come to find that this particular play contained just about 17,000 words. ரொம்ப கம்மியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு அருமையான ஒரு பிளேவை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதி இருக்கிறார். And the text that I'm using is Fogler Shakespeare. அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Now we are moving into some key facts regarding the play. அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல சொல்லிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். This is a 5-act play. மொத்தமே ஷேக்ஸ்பியர் பிளேலே எப்பொழுதுமே 5 acts இருக்கும். அப்ப இந்த பிளே த டெம்பெஸ்ட், த டெம்பெஸ்ட் அப்படின்னு ஏன் சார் டைட்டில் வந்தது அப்படின்னா, the title Tempest refers to a storm in the sea. ஒரு கடலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு புயல், ஒரு கடல் புயல். அந்த கடல் புயல் ஏன் அப்படின்னா, அந்த புயல் வந்து உருவானது இயற்கையா உருவாகல. It was created by the magician Prospero, who was once the Duke of Milan. Milan அப்படிங்கிற ஒரு இடம், அந்த இடத்துல டியூக்கா இருந்தவர். He was deceived by his own brother. ஏன் அவர் டிசீவ் பண்ணார் அப்படின்னா, this Prospero was very much interested in reading books on magic, so he lost interest in governance. அவருக்கு வந்து இந்த அரசாட்சி அப்படிங்கிறது மேல பெரிய ஈடுபாடு இல்லை. இருந்தாலும் அவர் தான் டியூக். அப்ப என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய தம்பியை கூப்பிட்டு, he trusted his own brother. அந்த பிரதர் வந்து இருக்காரு, அந்த பிரதரை கூப்பிட்டு
என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ டேக் கேர் ஆஃப் த கிங்டம், ஐ வில் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் மை புக்ஸ் ஆஃப் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசவையில இருக்கிறதை விட, கோர்ட்ல இருக்கிறத விட எப்பொழுதுமே லைப்ரரியில தான் அதிகமாக இருப்பாரு. அப்போ ஒரு புத்தகம் வாசித்து கொண்டு இருந்தார். அப்போ இவருக்கு எனிமியா இருந்தவர் வந்து கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ். ஹீ மோட்டிவேட்ஸ் ஹிஸ் பிரதர் அண்ட் ஹீ இஸ் பிளானிங் டு எலிமினேட் ப்ராஸ்பெரோ. அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிந்து கொண்ட ஒரு நேபிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மினிஸ்டர், he informs Prospero and saves Prospero. And when the Duke of Milan, that is Prospero, when he leaves his own kingdom, he leaves in a small boat filled with books, little bit of water and food, and with his 3 years old daughter Miranda. அவங்க அங்க இருந்து தப்பி பிழைத்து இந்த ஐலண்டுக்கு வந்துறாங்க. நம்ம மெயின் display is very important because this was one of the plays of William Shakespeare where Shakespeare tried to follow the 3 unities. அரிஸ்டாட்டிலுடைய யூனிட்டிஸை வந்து மற்ற பிளேஸ்ல அவர் வந்து எவ்வளவு தூரம் பிரேக் பண்ண முடியுமோ பிரேக் பண்ணியிருப்பாரு. ஆனா இந்த டெம்பஸ்ட் பிளேல இட் இஸ் a special play where Shakespeare was trying to compromise with தி அதர் பிளே ரைட்ஸ். ஏன்னா எல்லாருமே கிளாசிக்கல் மோட்ல பிளே எழுதிட்டு இருக்கும்போது இவர் மட்டும் அந்த கிளாசிக்கல் ட்ரெடிஷனை பிரேக் பண்ணி எழுதிட்டு இருந்தாரு. அண்ட் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் கரியர் he is attempting to write a play where the whole action of play takes place within 24 hours. Okay, the whole action takes place within 24 hours and it is situated in one place, that is the Tempest Island. Okay, and the action ellame it takes place very close to the place where Prospero resides. Anga he is there in a residence, and ஒரு கேவ்ல இருக்காரு. அந்த கேவுக்கு பக்கத்திலேயே நடப்பதாக மற்ற எல்லா ஆக்ஷன்ஸுமே இருக்கும். ப்ராக்சிமிட்டி அப்படிங்கிறத கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணியிருப்பார். அப்ப இந்த 3 யூனிட்டிஸ் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பிளே தான் இந்த டெம்பஸ்ட். அப்ப இந்த டைட்டில் ஏன் வந்துச்சு டெம்பஸ்ட் அப்படின்னா, the first act of this play is actually handwork, or it is artificial tempest created by the character Prospero, the protagonist of the play. அவரு தான் அந்த டெம்பஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி தனக்கு எதிரியாக இருந்த எல்லாரையும் மனமாற்றம் அடைய வைப்பதற்காக தன்னோட ஐலண்டுக்கு கொண்டு வராரு. and he plays a game to set things right and he succeeds in his game and at last he gets back to Milan as the Duke of Milan. அப்போ மொத்தம் 5 ஆக்ட் இருக்கு. Act 1 has 2 scenes, Act 2 has 2 scenes, Act 3 you have 3 scenes, Act 4 only 1 scene, and Act 5 has a scene followed by an epilogue. ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, the epilogue is delivered by அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க நார்மலா. who delivers the epilogue, who delivers the prologue? ஒருவேளை prologue இருந்ததுன்னா, இந்த பிளேல prologue இல்லை, ஆனா epilogue இருக்கு. At the end of the play there is a speech made by the character Prospero, and the last statement is very important. Prospero says, I'm quitting the stage, which is symbolic of William Shakespeare quitting the stage. He decides to stop writing and he is planning to get back to his hometown, Stratford upon Avon. It was a coincidence that after 1611 you find Shakespeare moving from England to Stratford. He stayed there அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு. Okay, now you find this play is a very important play because Shakespeare is known to be one of the architects of English language. நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை பத்தி படிக்கும்போது, லாங்குவேஜ் ஸ்டடியை படிக்கும்போது the inventors of English language அப்படின்னு படிச்சீங்கன்னா you will speak about Chaucer, then you will be speaking about William Shakespeare, you will speak about Milton. இவங்களை பத்தி எல்லாம் அப்படியே படிச்சுட்டே வருவோம். ஏன் அப்படின்னா they contributed to the vocabulary of English language. அப்ப some of the memorable phrases were newly coined by William Shakespeare. அதுல இந்த பர்டிகுலர் பிளேல டெம்பஸ்ட்ல into thin air அப்படிங்கிற அந்த ஒரு phrase, then brave new world அப்படிங்கிற அந்த phrase, particularly in the brave new world அப்படிங்கிற அந்த particular phrase எடுத்து you find a novelist using it as the title of his novel. And the novelist is Aldous Huxley.
brave new world, dystopian fiction அவர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு அப்படின்னு போட்டிருப்பாரு. அப்புறம் இன் அ பிக்கிள் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாம் இந்த பிளேல வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. Now moving on to the source for the Tempest. What was the source for William Shakespeare to write the play Tempest? ஏன்னா இது ஒரு ஃபிக்ஷனல் பிளே. அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய அளவுக்கு இந்த ஷிப்ரெக்கை பத்தி நாலேஜ் எல்லாம் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் அ வெரி கிரேட் லேர்னர். தனக்கு சுத்தி என்ன நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி நிறைய அவரால் படித்திருக்க முடியுமான்னு நமக்கு தெரியல. ஏன்னா we hear that he only went to grammar school, that too till only 5th grade. இருந்தாலும் he must have had hearsay knowledge, நிறைய கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருந்திருப்பார். அப்ப அவரு காலகட்டத்துல 1609 in the year 1609 there was a report of a shipwreck which took place off the coast of Bermuda. A small passenger ship which was traveling, got caught in a storm near Bermuda, and the ship was moving towards Virginia. விர்ஜீனியாவுக்கு போய் கொண்டிருந்த ஒரு கப்பல் பெர்முடா அப்படிங்கிற அந்த நம்ம ட்ரையாங்கிள் சொல்றோம்ல, அந்த ஏரியாக்குள்ளார போகும்போது it caught in a storm and it was wrecked. This information was reported by Samuel Purkas as a report titled A True Reportery in the year 1625. 1625. இதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா வில்லியம் ஸ்டார்ச்சே அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து he has given a report about a shipwreck. இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்து he should have followed வில்லியம் ஸ்டார்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட். அந்த ரிப்போர்ட்டை பத்தி அவர் படித்திருந்திருக்கலாம், அல்லதுல இருந்து கேட்டு தெரிந்து அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கலாம். லேட்டரா அதே ரிப்போர்ட்டை வந்து you find Samuel Purkas is making a reference to. So that became the source for William Shakespeare's Tempest. Did you get all these information, teachers? Do you have any doubts here? Now we are moving into a short synopsis. Short synopsis ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதுதான், ஒன்றும் இல்லை. You find that Prospero is when the play begins, he is there in the Tempest Island. ஒரு ஐலண்ட்ல இருக்கிறாரு. He is now the owner of the island. He is a magician, and அவரு கூடவே வந்து there is his daughter. And the daughter is 15 years old when the play begins, and the daughter is Miranda. And this particular man Prospero is creating a tempest in the sea, and there is a ship wherein the King of Naples is traveling. King of Naples along with his minister Gonzalo, and then you find his brother his own brother is traveling. Sebastian is traveling, and Prospero's own brother Antonio is also traveling in the ship. And Prospero is able to see all these things, and he calls his spirit Ariel. In the playல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்பிரிட் இருப்பாங்க, a servant spirit. The spirit is called Ariel, and Ariel is called to create an artificial tempest. And Prospero என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he is giving instruction to Ariel to create a illusion to the outer world that this ship got wrecked and everybody died. ஒரு மாய பிம்பம் கிரியேட் பண்ண சொல்றாரு வெளி உலகத்திற்கு. என்ன அப்படின்னா, இந்த அரசன் போகக்கூடிய அந்த கப்பல் மட்டும் நடுக்கடலில் இந்த புயலில் சூறாவளியில் சிக்கி சின்னாபின்னமானது, அதுல இருந்து எல்லாரும் செத்துட்டாங்க. மற்ற ஷிப்ஸ் என்ன பண்ணது, எப்படியோ தப்பிச்சு பொழைச்சு they are moving to Naples, and some of them they are going to Milan to give a report that the Duke of Milan and the King of Naples have been drowned. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த பர்டிகுலர் கப்பல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே they have to be separated, they have to be brought to this island as a part of shipwreck. அப்ப இது எல்லாமே
யாருடைய மாஸ்டர் பிளான்? ப்ராஸ்பரோவுடைய மாஸ்டர் பிளான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ராஸ்பரோ he wants to get united with his own brother. அவருக்கு ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும், அவர் செய்தது தப்பு என்று உணர்த்த வேண்டும். அதே நேரத்துல திருப்பியும் ரிலேஷன்ஷிப்பை ரினியூ பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு என்னன்னா, இவருக்கு ஒரு டாட்டர் இருக்கு. கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸுக்கு ஒரு சன் இருக்கான். த ஹீரோ, த செகண்ட் ஹீரோ ஆஃப் த பிளே இஸ் ஃபெர்டினாண்ட், த பிரின்ஸ் ஆஃப் நேபிள்ஸ். அப்ப அந்த பிரின்ஸ் ஆஃப் நேபிள்ஸை யாரோட கனெக்ட் பண்ணணும்? தன்னுடைய டாட்டரோட connect பண்ணி he wanted to make this people fall in love. Because of love, the broken families should come together. At the same time, those wrongdoers must feel sorry for what they have done. இதுதான் அவருடைய பிளான். அந்த பிளான் அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது மிராண்டா வந்து ஏன்பா இதெல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கேட்பாங்க. அப்ப இவரு சொல்லுவாரு, 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன கதை நடந்துச்சு தெரியுமா, நம்ம எப்படி இந்த பர்டிகுலர் ஐலண்டுக்கு வந்தோம் தெரியுமா அப்படின்னு கதையெல்லாம் சொல்லி ஃபைனலா என்ன பண்ணுவாங்க, யூ ஃபைண்ட் ஃபெர்டினாண்ட் ஃபால்ஸ் இன் லவ் வித் மிராண்டா. ஃபார் டு மேக் திஸ் லவ் ஸ்ட்ராங், மிராண்டா என்ன பண்ணுவாரு, ப்ராஸ்பரோ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஃப்ரம் Ferdinand as a slave, and every time that he is carrying lots of wood, and whenever he falls down, he gets anchored in the heart of Miranda. அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த லாக் ஆஃப் வுட்டை தூக்க முடியாம தூக்கி போய் கீழே ஒவ்வொரு தடவை உழுவும் போதும் அவன் எங்க வந்து எந்திரிக்கிறான் அப்படின்னா, லிட்டரலி பிசிக்கலி he gets up from the land, but he falls deep into the heart of Miranda, and both of them start loving each other. And இது அப்படியே ஒரு சைடு போகும்போது இன்னொரு சைடுல on the other part of the island, you find king of Naples, Gonzalo, who was a very good friend of Prospero, and then Antonio, அப்புறம் Alan, what is it, king of Naples உடைய brother, okay, Sebastian, எல்லாருமே அந்த பக்கம் வந்துருவாங்க. அவங்க எல்லாருமே டார்மெண்ட் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி finally they will repent for harming Prospero some 12 years back. Everything is done by the spirit Ariel with his band of spirits. Finally, அவங்க எல்லாரும் இங்க கொண்டு வந்து எல்லாம் யுனைடெட் ஆகி everybody will be moving happily towards Milan. And in the story, we also have a character called Caliban. Okay, Caliban answer special சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this play Tempest is considered to be a post-colonial play. It is considered to be a post-colonial play. Post-colonial என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the Tempest Island is a colony. And who was the colonizer of this island அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the first colonizer was Sycorax, the mother of Caliban. அவங்க வந்து வேற ஒரு ஊர்ல இருந்து, she was a witch. அவங்கள என்ன பண்றாங்க, அவளையும் இந்த குழந்தையையும் கொண்டு வந்து இந்த ஐலண்ட்ல இறக்கி விட்டு போறாங்க. இங்க இருந்த நேட்டிவ் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆர் த ஸ்பிரிட்ஸ் லைக் ஏரியல். அவங்க எல்லாரையுமே இந்த சைக்கோராக்ஸ் வந்து வாட்டி வதைக்கும் பொழுது அவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்றாங்க, they become disobedient. அவங்க எல்லாரையும் தூக்கி she is imprisoning in pine clove, ஒரு டைப் ஆஃப் பைன் ட்ரீ, டால் எவர்கிரீன் ட்ரீஸ் குள்ளார அவங்களை சிறைப்பிடித்து வைக்கிறா. ஏன் அப்படின்னா they were disobedient. அவங்களை சிறைப்பிடித்து வச்சதுக்கு அப்புறம் after a few years she dies, leaving behind Caliban. Caliban was just a small boy there, a little baby crawling in the sands of the Tempest Island. At that point of time, you find Prospero entering into the island. He hears the cry of the spirits, particularly Ariel, who was imprisoned for almost 12 winters inside the pine clove. And the tree குள்ளார 12 விண்டர்ஸ் வந்து அடைபட்டு கிடந்து என்ன பண்ணுச்சு, அப்படியே ஐயோ அம்மான்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கு. எப்படி கத்துச்சான், லைக் அ வைல்டு பேர். ஒரு பேர் கத்தனா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி கூக்குரல் இட்டு கொண்டிருந்தது. அதனால இவரு என்ன பண்ணாரு, he is a magician, he has learned the art of magic. So using magic, he opens the pine tree and frees all the spirits, and all the spirits, they become his servants. And Caliban was also befriended, and he was civilized by Prospero. Prospero taught him his own language, the language of Milan and the language of Naples. And Caliban, as a post-colonial subject,
Later on, retorts. He fights back. He says at one point of the play, என்ன சொல்றாரு? You taught me language and I'm going to curse you using the same language. This is what post-colonial subjects normally do. Colonizers என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு காலனியை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அந்த காலனியில இருந்து எதெல்லாம் நல்ல விஷயமோ அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சிவிலைஸ் பண்றேன், இந்த மக்களுக்கு நல்லது பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் அவர்களுக்கு தங்களுடைய கல்ச்சரையும் தங்களுடைய ரிலிஜனையும் தங்களுடைய லாங்குவேஜையும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. தங்களுடைய எஜுகேஷன் மாடியூல இங்க எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க. அந்த லாங்குவேஜை கத்துக்கிட்டு நம்ம எப்படி இங்கிலீஷை கத்துக்கிட்டு எப்படி நம்மளுடைய காலனைசர்ஸை எதிர்க்கிறாங்களோ, நம்மளுடைய நம்ம எப்படி என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய எதிர்ப்பை போஸ்ட் கொலோனியல் சப்ஜெக்டா தெரிவிக்கிறோமோ, அதே போல இந்த கேலிபனும் ரியாக்டிங் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராஸ்பெரோ. அட் த சேம் டைம் ஏரியலை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். ஏரியல் டஸ் எவ்ரிதிங் பிகாஸ் இட் லவ்ஸ் ஃப்ரீடம். அது சொல்லுது. ஒரு இந்த பிளே நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீனே பெரிய லென்த்தியான சீன் தான். ஏன்னா இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்போசிஷன் சீன். அந்த எக்ஸ்போசிஷன்லேயே ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது. ஓகே, ஐம் டூயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் யூ ப்ராமிஸ் மீ டு கிவ் ஃப்ரீடம். அதுக்காக நான் என்ன வேணுமோ செய்வேன். அப்ப கடைசியா வந்து என்ன சொல்றான், 2 நாள்ல உங்களை ஃப்ரீ பண்ணிடுறேன், நான் சொல்ற வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடியணும்னு ஸ்விஃப்டா செஞ்சு முடிச்சிடுறேன், என்ன ஃப்ரீயா பண்ணி விட்டுருங்க அப்படின்னு ஃப்ரீ பண்ணி விடுவதற்காகவே எல்லா வேலைகளையும் முனைப்போடு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்பிரிட்டாவே அந்த ஸ்பிரிட் இருக்கிறது. Hope you understood all these things, teachers. There are subplots. We will get to know the subplots while we go with the play. Now coming to the characters in the play. வேகமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு we will break and then we will come to act 1. கொஞ்சம் பெருசு, அதனால 2ஆ பிரேக் பண்ணுவோம். Now coming to the characters in the play. Who are the characters in the play அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the main character in the play is Prospero, who was once the Duke of Milan. Now he is a magician in an island in the Mediterranean Sea. The Mediterranean Sea la ஒரு சின்ன island. It's an unnamed island and normally commented as the Tempest Island. The Tempest Island la அவர் இருக்காரு. He is now the sole ruler of that island. And அவர் கூட யார் இருக்கா அப்படின்னா, he has a beautiful daughter by name Miranda. And she is, when the play begins, she is 15 years old. 15 வயது ஆகக்கூடிய ஒரு young girl. And then you have a spirit. The name of the spirit is Ariel, a spirit who is now a servant to Prospero. Okay, and this particular spirit is considered to be the most mischievous spirit, at the same time the most compassionate spirit. ரொம்ப விளையாட்டுத்தனம் அதிகம் உள்ள ஒரு ஸ்பிரிட், அதே நேரம் ரொம்ப கம்பேஷனேட்டா உள்ள ஸ்பிரிட். ஓகே, அதே நேரத்துல this particular spirit represents the nature of servitude and liberation. அடிமை, எதுக்காக வந்து மக்கள் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட அடிமையா இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அந்த ஒரு ஆங்கிள் பார்க்கும்போது அடிமைத்தனத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பிரிட், அதே நேரத்துல இட் லாங்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீடம் இன்னொரு சைடு. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் கேரக்டர். தென் யூ ஹாவ் கேலிபன். ஏன்னா ப்ராஸ்பரோவுக்கு ஒரு ஸ்லேவ் இஸ் கேலிபன். He was an inhabitant of island and he is now a servant. He was the son of a witch who was tormenting all the beings of the land. Sycorax உடைய ஒரே மகன். He was not a fully human form. நம்ம அதை பத்தி பின்னாடி பார்ப்போம். He was not a human form. பார்க்கறது ரொம்ப ugly looking monster. Then you have Alonso, the king of Naples. அவருடைய பையன் Ferdinand, the prince of Naples. அப்புறம் நம்ம ப்ராஸ்பரோவுடைய own brother who turned against Prospero. It is Antonio, who is at present the Duke of Milan. Then Alonso உடைய brother Sebastian. அதற்கப்புறம் you have Gonzalo, a very important character. You need to remember Gonzalo. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Gonzalo, though he was a counselor to Alonso, he was a friend to Prospero, who helped Prospero to get out of his dukedom where he was supposed to be assassinated. அவர் அசாசினேட் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் அங்க இறங்கிட்டாங்க நைட்ல. அப்ப என்ன பண்றாரு, அவருக்கு தேவையான உணவு பொருட்கள், புக்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒரு போட்டுக்குள்ள போட்டு இந்த பையனை
இந்த குட்டி பொண்ணு மிராண்டா who was just 3 years old, அவளையும் தூக்கி வச்சு ஒரு போட்ல சேஃபா அந்த இடத்துல இருந்து எஸ்கேப் பண்ணி விடுறது வந்து it is Gonzalo, who was considered to be an angel, guardian angel for Prospero. He calls him as my cherubim என்று அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றாரு, மை ஏஞ்சல் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதற்கப்புறம் அலன்சோ கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய 2 பேர் இருக்காங்க. ஒன் இஸ் ஆட்ரியன், தி அதர் ஒன் இஸ் பிரான்சிஸ்கோ. தென் யூ ஹாவ் காமிக் ரிலீஃப் கமிங் ஃப்ரம் ட்ரிங்க்லோ, ஓகே, ட்ரிங்க்லோ அண்ட் ஸ்டெஃபானோ. Okay, Stefano is Alonso's butler and Trinclo, okay, is a servant to Alonso. Then you will have shipmasters, boatswains. Boatswain அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, they are skilled sailors. Then you will have mariners. Then you will have some mystical characters. யாரு from mythology ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. அதனாலதான் இதுல நிறைய மேஜிக் ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம். யார் இந்த பிளேல அப்பியர் ஆவாங்க அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட், when Ferdinand and Miranda, when they are engaged, அந்த என்கேஜ்மெண்ட் அக்கேஷன்ல ஒரு பார்ட்டி வந்து நம்மால் கொடுப்பாரு, ஒரு மேஜிக் ஷோ. அந்த மேஜிக் ஷோல யாரெல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னா the first one is Iris. ஐரிஸ் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா she is a messenger for the gods. She carries news and messages between them and the mortals. கடவுளர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையே ஆன ஒரு இணைப்பு பாலமாக இருந்த ஒரு கடவுளர் தான் ஐரிஸ். And she was a personal messenger for Hera. இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ, இந்த கேரக்டர் வருவாங்க. அதற்கப்புறம் you have Ceres. Who is Ceres? Ceres is the god of agriculture, fertility and the mother of love. She is a character who represents love. She will come to bless the young people. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய மேரேஜ் should be very fertile. அவங்களுக்கு நிறைய பிள்ளை குட்டிகள்லாம் இருக்கணும் திருமணமாகி. அதனால Ceres is invoked and she also comes there. And then you have Juno, the Roman goddess, the goddess of the queen of goddess, who is associated with marriage, families, children and women. She is also invited by Prospero. These are the major characters. We will discuss more about the play in the upcoming sessions. Do you have any questions as of now, teachers?